Muy buenos días, estamos aquí en el mercado de Seúl, el más famoso que hay, y estamos bebiendo aquí una bebida que es aparentemente de arroz, que es famosa aquí me han dicho, y estamos aquí con nuestra amiga coreana Olivia. Say something in Spanish. Hola, ¿cómo estás? Very good, that's good enough. Así que vamos allá, vamos a ver qué hay en el mercado. Vamos, vamos, vamos. Okay, so you guide me. Yeah, we're like again going close to food. I think it's time for us to eat. I'm hungry. Are you hungry? Oh, so this is the traditional, right? Mm-hmm. What was the name? Hanbok. Hanbok. Mm-hmm. Hanbok. Wow, this is for only for kids? Yeah. Because Wow. nowadays adults we don't actually wear, like except those ones who follows the tradition. And kids, they look so cute in that. So And in school you have to wear uniform here or not? In school you have to wear uniform? yeah, school uniform, yes. Oh. What is this? Our dessert. Ah, so I can try it. Oh, it's so sticky, right? And this is with a little bit of nuts. I prefer the one with nuts. Wow, it's good. Yeah, with this, you can negotiate, you can taste. So is it common bargaining in Korea or no? Common, but not as common as China. So even for the food you bargain? Yeah. Let's say that we can get 8 apples with 10,000, which is really cheap. Like 8 apples with 10,000, and if I bargain or negotiate with the lady who's selling, maybe I can get 9 or 10. So what was that? This Yeah. is pancake. Ah, yeah, but this? Probably some potatoes. But how do you make the pancake with this? But that it's a tofu that you said. Yeah, but we can make tofu out of bean, and like we can mix some things and we can make pancakes out of that. So it's just grinding. The Korean traditional blender. Usually I would go into the restaurant and sit, but today I will just sit like that. So let's find something edible. Here. Okay. So we sit here? But I don't see the things I want. No? What do you want? There should be a place with this food and the pancake. Pues ya hemos encontrado restaurante para comer. Estamos aquí como en una barra con bastantes coreanos, sobre todo viejos, y vamos a ver qué tal está la comida. Así que supongo que rica, pero la tendremos que probar primero. This is like sushi, right? Yeah. But it's Korean sushi. Or no, or Japanese. It's Japanese, but we have our own version. Okay. So Korean people eat this at home or no? At home, yes. Okay. And when we go picnic, we make this and take it. This is so traditional way. That's cool. So what is this? This looks like spicy, right? Or no? This is seaweed. 저희 모든 점도 하나 시켰어요. 네. 이거? 토fu 프리토? Ah, so it's fried tofu. Yeah. Okay, that's weird, isn't it?
사장님 저희 젓가락 2개만 주시죠. 아, 네. Why do we have two cups? Because we don't have dishes, so we're eating food. This is our plate. Oh, really? Sí, como no tenemos platos, usan... Como no hay platos aquí, usan un vaso para el agua y para la bebida y otro vaso para ir poniendo la comida y los restos. Así que vamos a hacerlo de esta forma y a ver si está bueno. Esto es como un sushi que se come aquí en Corea. But it feels like kimchi inside, or what is it? Inside it's kimchi or no? No kimchi. I don't think there's kimchi. So this is a sauce. You dip it. Wow. So what is it? It's carrot or no? What is inside? Carrot, Lettuce? radish, like this. Okay. It's good. Wow. The sauce is like wasabi. Oh, 감사합니다. Wow, the wasabi is strong. Need some water. Wasabi strong. Yeah. Then you don't need to dip it. Okay. 감사합니다. Good here? Yeah. 아예 감사합니다. For that. This is the sauce for that. Okay. Así que ya veis la cantidad de comida que tenemos aquí. This is pancakes with... What is this, for example? This is our traditional like food, but with a. So this is kind of fish cake, Fish and this cake. is vegetable. Vegetable, fish cake and pancake. Or... That's zucchini, and this is Korean ham, and What's the name of this? zucchini, Chickini. What chickini? like pumpkin, kind of pumpkin. Calabaza. Tabata. Calabaza. Tabata. Can you say that? And these noodles, you said it's hot. It's not cold, right? Yeah, it's not cold. Okay. Because it looks like cold noodles. No, it's not. Like I think in North Korea, I ate something like this, like similar, and they were cold noodles. I will show you a picture later. Yeah. So vamos a comer el chickini. Chickini. Zucchini, pumpkin. It's hot, but it's good. What's your favorite dish from here? And this is like dessert or no? There's no dessert. Because for me, everything that sounds like cake is dessert for me. So this is only common in markets, Yeah. like sitting here and they cook everything in front of you. Very traditional way. The pumpkin was good. We're gonna try the rice cake. 다 드시고 해.
tengo도 있어, 떡볶이. Wow, it's spicy. It's good. I think like the one I was eating before, it was plain and it didn't have taste, but like this, I like it. Vale, pues vamos a hacer un pequeño update de cómo está la comida ahora mismo. Pancakes casi terminados, el sushi también y aún falta bastante comida, así que tenemos que esperar un poco. 21,000원, 24,000원. 24,000원. 계좌 있죠? 이거 저걸로 보내드릴게요. 여기 다 드셨네. 24,000원. Do you want to take it to go? But I was like, no, thank you, no. We're waiting. Because I don't think we're gonna eat it later. No, but you have to help me because you're not helping me. You have to eat more. Así que vamos a intentar terminar toda la comida, a ver cómo seguimos. Pero bueno, los montes de estos, no sé si vamos a poder terminarlos porque pinta, muy buena pinta no tiene. Bueno, pues ya hemos terminado de comer y ahora nos dirigimos al centro de la ciudad para ver lo que hay allí. Eso sí, si habéis llegado hasta este punto, os agradecería muchísimo que le dierais un buen like al vídeo. Ahora sí, estamos en el centro de Seúl, donde se encuentra el ayuntamiento, y como ya he dicho en otros vídeos anteriores de Corea, me parece una ciudad espectacular y con muchas opciones de ocio. Como estaréis viendo, hay gente protestando en la calle y son manifestaciones que, según me ha dicho mi amiga, se producen cada día y no solo de un mando político, sino que como en España y otros países occidentales, existe una sociedad muy polarizada y diversos grupos opuestos se manifiestan para ver quién hace más ruido. También os digo, qué pereza y qué aburrido tienes que estar para venir aquí a defender a 4 políticos de turno. Como estaréis escuchando un poco de fondo, están haciendo también un concierto para hacer más ruido aún. Esto ya parece casi como un concurso, ¿eh? Al lado del ayuntamiento también hay esta paradita, que es un espacio donde reclaman diversas muertes provocadas supuestamente por la vacuna del COVID, ya que el gobierno coreano dijo en su momento que serían responsables de cualquier daño que pudiera causar, y aparentemente aún no han hecho nada para ayudar a las familias afectadas. Si habéis estado atentos, os habréis fijado que hay gente que lleva la bandera de Estados Unidos junto con la de Corea del Sur. Es porque últimamente se está debatiendo sobre qué país apoyar, si China o Estados Unidos, ya que por una parte China es un país con más potencial, que hace prácticamente frontera y con una mentalidad bastante similar, pero por otra parte fue aliado de Corea del Norte durante la guerra de Corea, y Estados Unidos es quien ha ayudado a Corea del Sur desde entonces. Bueno, pues ahora estamos en Hongdae, que es como el barrio más juvenil, más famoso para las personas jóvenes sobre todo, ya que hay 4 universidades cerca de aquí. Entonces es una calle que está llena, bueno, más que una calle, es un distrito entero que está lleno de restaurantes, de bares, de discotecas, y vamos a ver qué hay por aquí y ahora lo veréis. Ahora vais a flipar con lo que os voy a contar, y es que en Corea es bastante común que haya universidades privadas que son solo de mujeres. Pues bueno, hay una cerca de donde estamos ahora mismo que se llama Ewha Women's University, que solo pueden aplicar mujeres exceptuando los estudiantes de intercambio, que en ese caso pueden ir tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, ahora mismo en esa universidad hay más de 20.000 mujeres y menos de 50 hombres. Ya me conozco más de uno que solo al escuchar eso está yendo directamente a la universidad para poder hacer un intercambio en Seúl. Por estas calles es muy común encontrarte shows en directo, ya sea gente cantando, gente disfrazada o sobre todo grupos de K-pop, que como sabréis son las típicas bandas como los One Direction de la época, básicamente chicas y chicos guapos que bailan y cantan bien, y que en Asia y especialmente en Corea son ultra famosos. Por eso, para grupos recién creados y que buscan la fama, actuar en la calle es una buena forma de promocionarse. Y ahora os preguntaréis, ¿y cómo lo hacen para organizarse? ¿Y quién decide quién actúa y quién no? Porque si se pudiera poner a actuar en medio de la calle todo aquel que quisiera, esto sería un completo caos. Pues lo que hace el Ayuntamiento de Seúl en este caso es que obliga a cualquiera que quiera hacer un espectáculo de estos a enviar una solicitud, y no sé cuántos días o semanas de espera hay, pero cuando te toca tienes este espacio público completamente gratuito. Y caminando un poco más por Hongdae nos encontramos con esta paradita de Tinder. Muy útil para encontrar tu nueva pareja o lo que sea que desees, y si me seguís en TikTok ya sabréis que simplemente era una campaña publicitaria de la app, aunque más de uno se creyó que era una cosa común en Corea. Lo siento, chicos. This is my friend's favorite. Your? My friend's favorite. What is this?
If you're gonna try. So you have like something similar to Alipay here? Oh no, we just bank transfer. Oh. It looks like fish. Is it a fish? Fish pancake. No, it's like fish shaped. Okay. So it's our winter snack. But what's the taste? Red bean paste. So it's a little bit sweet. So it'll be a little bit odd for you, or awkward, or weird. And this one, what is it? This is an egg? Egg. Okay. Egg bread. Wait, so you have many different like Yeah. foods. 감사합니다. 감사합니다. Salute. Y ya para finalizar el vídeo, mientras me como estos snacks, decir que el pasado Halloween ocurrió una desgracia monumental en esta ciudad, y justamente fue en la otra zona de ocio que hay, que se llama Itaewon. Murieron más de 150 personas asfixiadas debido a una avalancha de gente, y es que en la zona de Itaewon hay varios callejones con diferentes bares y discotecas, pero son muy estrechos. Desgraciadamente para la fiesta de Halloween se aglomeraron más de 100.000 personas en un espacio que claramente no estaba preparado para tal magnitud de gente, y la verdad es que fue un golpe muy duro para la ciudad de Seúl. Y bueno chicos, aquí vamos a dejar el vídeo, espero que os haya gustado, y si lo habéis visto todo, dadle un buen like, comentad lo que queráis, y como siempre, mañana más y mejor.